Welcome to BCC Podcast because we gather into we scatter. Again, good evening. Welcome to Youth Reload. Good evening. Salamat sa, diba? Ikon sa kumbana, salamat sa 17 kabuok, sa 5 kabuok na nito ba? Okay. Anyway, are you happy that you are here tonight? Amen. Pag happy, dapat makitaan sa nabong. I do not know why, when it comes to hearing God's word, kanang seryoso tayo na itong nabong no. Wali na. Okay. Pwede mo ito mag-smile, pwede mo ito magpatawa, di ba? Inyo nila, when you are listening to a speaker and you are smiling, you can absorb better, no, sa ginastorya. Because like, na-power ang smile, the positivity. Okay, ano siya. When you are in a positive disposition, happy ka, tapos ang paminawan mo, mas masaktan mo. Okay? Diba? Have you tried listening to your teacher or to anyone talking, tapos nagmuro ka or sad ka? Wala kayo ma-remember, no? So, karon, I want all of you to smile. Whatever it is that, whatever situation you are in right now, na bakit problema, kalimpisan na. Just smile and try to focus on the Word of God. Okay ba? Amen? Sige. So, this is the first Friday of August. Okay? Buwan ng Agosto. Hanggang ngayon, Agosto pa rin kita. Okay? Ano nila? O, diba? Kamito na nila. So, Agosto na. Buwan ng Mika. No? Sa mga schools. But for this month, we will be talking about being counted. Okay? No? Counted, jihad. So when you are counted, meaning you are a part of something. You are part of a whole. Diba? All of us, we are counted. Iapilta. Okay? So unsa man na. We will learn about that. So let's go straight to our text this evening. Matthew 22. Chapter 22 verses 1 to 14. Are you familiar with this parable? Kasi familiar ani. The parable of the wedding banquet. Okay. Kasi kanahag wedding. Amen. No? Mga babae, kanahag wedding. Diba? Ayun na tayong mga dream wedding, dream gown, no? Mga dream everything, dream husband. So, sige. The parable of the wedding banquet. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But they paid no attention and went off, one to his field, one to his business. The rest seized the servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, 'The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Go to the streets." Go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, both good and bad, and the wedding hall was filled with guests. But then the king came in to see the guests. He noticed a man there who was not wearing wedding clothes. "Friend," he asked, "how did you get in here without wedding clothes?" The man was speechless. Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen." Okay, that's a familiar line, right? Daghan ang giimbita, pero
Pero gamay lang ang mga pinili. Okay, so let's go back to the first verse, verse 2. So in this is not a whole chapter, but from verses 1, in this parable, we can see first, unsa man, naay wedding, okay? And when there is a wedding, before you go to the wedding, you must be invited, no? So makita nato first is the invitation. There is an invitation. What is an invitation? It can be verbal or written, no? Telling you to join something or do something, right? No, mga babae, has anyone asked you out on a date? That is an invitation, di ba? So, karon daga ginakasal, na ay mga madawat nato ng mga envelopes at dito nakasulat, you are invited, right? This, pag niadto ka sa usa ka event and you are not invited, you are a gate crasher. Oh, grabe naman, babae, kini ka gate. Kaya niadto ka, pero dili ka imbitado. Kisa na yung nakatry, Ana? Ay, salamat. Paano? Di ba ulaw na, uy, pero sa mga Pilipino, ingon anak, di ba? Uy, birthday ni Kuan, ali, ato ta, bisag ilikod sila kaila, pero, ali, go lang. Because we are like that. No? Pero pag mga formal gani na events, guys, dapat na-agree invited. Not because we want to feel special, pero lahi mo good na, imbitado ka. O, na, formal siya na event, dili na siya basta-basta. Kinahangla, ang uban gani, sa entrance pa lang tanawon ipakita ang invitation, di ba? So, ano siya? Invitation. Na ay invitation. Para sa asa? Sa wedding, no? Sa kakasal. To be invited is a privilege and an honor. It is not something that we force upon others or coerce them. Kung i-invite ko ha, di ba? Kinsa diri ang wala na invite, then you felt bad. Be honest. Di ba? No, atong friend, close friend, nag-party siya, nakita na to sa Facebook, ay, mag-party dahil siya sa iyong birthday. Ano ito siya nang invite, di ba? Or gikasal imong friend, gikasal na siya. So, yung ano mang good ni, di ba? Kaya dili mata mga dato. So, pag naatay party, naatay kasal, di kita ka ma-invite tanan. And as much as we want to invite everyone, no, mo dyan akong nabati sa akong kasal. Dili sa BCC pa lang, dyan ako na-invite 100%. And there were people na I know they felt bad. No, kay, saan ka na, okay lang, invitado tanan, pero Diyos, ang saging lahat ng kaunon. Maulaw po, basi pag kumansa kasal, ano sa matong kasal nila, Diyos, ang saging lang, di ba? So, ingana yun na, dili ka lang dapat malain, no? I do not know why kita malain na pag di ka ma-invite o party, no, mga unsa pa na event, pero pag sa simbahan, bata na-invite, wala dyan ta malain, di ba? Nakita na to itong friend, nag-post, wow, nagsimba na siya, so, wala lang ta, oh, that's good, ana lang. Pero kung party to, grabe, wala dyan ka nang-invite ba, concert, ana, no? So, when it comes to God, no, di kita malain. So, ano siya? It's a privilege and an honor. If you notice something sa invitation, I'm sure each of us has already received an invitation. Kanang literal na na-adjoy invitation, kanang envelope. Kinsa? Right? Unsa ang inyong makitaan dira? Usually sa likod. Na ay nakabutang na? Ha? PS? Okay. RSVP. What does it mean? Ha? Reservation, self, tapos, okay. It's actually a French phrase, répondez s'il vous plaît. Forgive my French. Répondez s'il vous plaît. In English, reply if you... Asa kong copy. Okay. Reply if you please. Muna siya. No, pero kita, ay mga Filipinos na po, no, dili kaayo ta nag-mind, ana. Bisa gibot nga na og blank seat or seats prepared for you. Oh, butang tuha, ikaw gidala jud kag kauban, nahimo na mo 3, 5. Naduha na ang naa didto. So nang buot na problema ang gikasal na naghan ang ilang pakalon. So dapat pag naay RSVP, meaning before the event, nag-ingon na ka, makaadto ba ka?
or dili. So, ingana na siya dapat, no? Wala mo gud kabalo sa meaning, so wala na po na to sa ginamay. So, now we know, okay? So, mana siya. So, in this story, what is the invitation about? Para sa asa gani ang invitation na ay mga pili na tao, right? The king said, nagsugo siya, he instructed some of his men, servants, to go to those people who were invited. Kaya pag naamagod kay event, syempre you list down, di ba? Maghimo ka guest list, so, di ba? Sa mga gusto dira magpakasal. Himo jud kana pinakamadugo ang guest list, di ba? Kay saon si kuan pag di ma-invite malain jud ni, di ba? Anak mo gitna. So, himo ka guest list. Kisa ang i-invite, relatives, and close friends, office mates, and the rest. So, giana ang king, adtuan na to sila. Katong gihatagan og invitation, adtua sila. You remind, no, na karon na ana magsugod na ang kasal, brigana. So, the servants went and unsay nahitabo? Unsay nahitabo? You're so quiet. Okay, ha? Na ay refusal, di ba? Dili gusto. But before that, nag-refuse sila. Ayun sila sa mahal na hari. Mahal na hari, I'm so sorry, pero katubi yung di pang invite na to. Hindi sila na nag-start to. Okay, dito sila. So, ang hari, sige, ingna sila. Before the, sorry. Makita na to sa story na part of the invitation is the information telling them this is what's going to be prepared or i-offer sa inyo. Have you tried na-invite mo tapos giingnan mo kung saan handa? Diba? Wala, no? Usually, we know that there will be food, of course. Kaya wala may party na walang food. Pero, kanang giinan ka na, atuha kay nagandam ko spaghetti, nagandam ko leche flan, tapos na ice cream, favorite mo na flavor, cook, diba, mga anak, coffee and crumble. Okay? So, mga, and everything. Bitaw, coffee crumble na, hindi na coffee. Kauban sa cookies and cream. Coffee and crumble. Tapos, okay, balay na joke. Sige. Makarelate lang ang mga life class assistants. So, wala, di ba? Ginainan lang ka, basta adto ka. Your presence is highly appreciated. Just come. Hindi mo punta mag-ingon na, sige mo, adto ka, pero unsa handa. Di ba? Ulo, mag-ingon na. But here, we can see, nag-iingnan sila. Fattened calf. O, di ba? Yo, anigoy. Nakisa na yung nakakaon, ani, oxen. Wala pa no, baka may siguro ka kita. Inaway yung mga baka, anak, pero mga dagpo ni sila. So, muna ang ready. No, dili lang lechon. Baka, cattle, oxen. Giingnan sila daan. In a way, the king was telling them, encouraging them to join. Kaya pag naikaon, maingan yung mga ang tao, di ba? When you were, first-timers, when you were invited, I do not know if you ask, sino na dito, di ba? Naikaon, di ba? Mga katawa si kuya. Di ba? Or sa din yung trilog. Makapamutan na di ba? So, giunahan na lang sa hari. Inadaan na ipagkaon i-prepare na. Sad to say, the people invited did not come. The guests, the supposedly guests, unsa ang ilang response? They were indifferent. Himo silang indifferent and inattentive to the invitation that they received. Right? Those guests were handpicked. They were chosen by the king. Pero sila, wala nila kitanaw na special to siya na invitation. They refused. For what reason? Lain-lain na rason. Ang isa, niadto sa iyang trabahoan, niadto sa whatever reasons. If you read in Luke chapter 14, the same, similar na parable, dito ang reason was bagong kasal, ay namugugay gipalit na lote, mga nagdagang rason. Right? Munang gibuhat nila. And it's not because they couldn't come. It's because they wouldn't come. There is a difference between the two. Right? Sometimes you are like that.
Uy, ato sa ano, apil tag live group. Di ba? Tan-awan lang, sa pinakauna na to ba? Nagasgas na answer. Try lang na ko, tan-awan lang na ko. O, di ba? O, ang gwapo na term, ana, idiomatic expression. No. I'll do a rain check. Rain check daw. Pero in short, dili yung ka gusto mo alto. Ana na siya. Right? Because naamagoy, lahi magud ang gusto ka pero dili lang ka pwede. Example, na kay prior nga buhaton ana. Pero katong dili gid gusto, dili gid siya. So maghimo na lang og rason. Walang ginaingon di ba sa Tagalog, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. And we are all like that. Right? There were times in our lives we were invited to do something, or to a party, whatever event, pero kay dili man ta gusto, naghimo tag mga rason. Nasakit na ang atong tiyan, ulo, pati puhok nato ni sakit, di ba? Bisag wala siya feeling, ni sakit siya, kay dili man ta gusto mo attend. No, so na siya. They had excuses. Nagkikigi sila kanya-kanyang buhay. No, wala ko'y pakialam. No, invitation, okay, ana. But you know what? Sa formal na setup ha, pag invited, when you receive an invitation, kailangan na kay response. You should either say, yes, I can attend, or no, I'm sorry, I cannot. I sadly decline. Pero karon wala, di ba? No? Kasi nakatry na, kay invite niyo mo sa youth reload. No, naka-10 na lang, 20 ka missed calls. What, Jud niya, gito ba? Di ba? Or reply. I mean, we all have that experiences. It's either we are the ones who invited, and then kita po ang i-invite, na wala ka na-respond. We're not shocked. Now, sa tunay, invitation, and there was also information, say na dito, but the response of the people, they were indifferent, they were inattentive, and now, unsa po ang response sa hari. So before nato makita ang response sa hari, sundo nato ang story na ang uban wala sila'y pakialam, but the rest of those who were invited, what did they do? They showed ill treatment towards the servants. Gimistreat nila. Sila gibuhat, ilahang patay, gibugbog, gipatay ang mga servants. Naatay sala ang mga servants. Diba? Ana sila, ginawa lang po namin trabaho, pero wala, binugbog, no? Worst, gipatay pag-ibig. Naabay, maayong rason para buhaton to sa ilahan. Gi-invite ka na gani, diba? Dili ko kasabot nga no. Gi-invite ka na, and there were other people na gusto mo apil tira, tapos here you are, na akay invitation, pero dili ka gusto, imuha pa yung buhatan at dili maay ang nag-invite sa imuha. Di ba? Usahay ingon anak punta, na ay nag-invite sa pero nakulitan ta, di ba? Kinsa diri ang gi-invite kung kapilag yun na times before ka nag-say yes. And na-feel ni mo, sige lang, it's okay to be aged, to be honest. No? Na, moingon ka, actually kulit dyan siya. Ay sa iyang kakulit, yes na lang ka. Pero na-good times, na dahil kulit ka ayon ni nga person, nalagot ka na, suya ka sa iyang i-block ni mo yung number. Dapat mo siya, lagi kumapit na ng simba-simba. Di ba? Kinalagot ka. Di ba wala niabot sa point, lagi patay ni mo ang person. Pero nagbuhat ka things nga, dili dapat buhaton good, di ba? It's the same in this story. Much worse lang, kay gipatay dyan nila ang mga servants. You know what? This is what the Israelites did to the prophets, to the servants of God in those times. God has extended an invitation for the Israelites people, being His chosen people. Dili mo sa ako, balik mo sa ako, pero wala.
So the Israelites, unsa man ilang ginabuhat? Every time na iipadala si Lord na prophet, unsa ilang ginabuhat? Dili sila maminaw. No? Ilahang tamay-tamayon. Inyo nila, i-question nila, tinuod ba na yung pinusulti, no, kinaanak nila. And so si Lord, nasuko po, kahit di mo gulo, di ba? Mabasa ba natin sa Bible? Di ba mauna si Lord, kahit mo gulo. Because kahit mo gulo, di ba mauna si Lord, kani akong buhaton, mauna si Lord. So, nagpadala si Lord ng mga enemies. Nabasa na ito na, mga Arameans, mga Amalekites, mga sagin sa panan ng mga kalaban, nasulungan sila. Magsulungan sila ang buhaton sa Israelites. Lord, wala tayo sila. Sorry, Lord. The same thing, kay ingana punta. Diba? Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Diba? Most of the time, dahil kita gulo, we have our prophets, we have our leaders, naghihatag ni Lord sa itong kinabuhi, and they tell us things na makaayo sa tua, but kita, most of the time po, dili kayo na ito ginamay ang ilang ginastorya sa tua. Because we feel like, buhat si ate, si kuya, diba? Tapos, tama ba natin? Kasi kailangan din sundugan ng Bible, diba? Makwestiyon na dahil na ito ang Bible. Diba na siya. Pero pag magkaingon-ingon po ng atong kinabuhi, doon tayo kay Lord. Dear God, here I am again. Diba? Tapos always na lang, ingon anak si Lord, wow, sige, padalaan ka. Hindi na anak, padalaan ni mga situation, or mga things na makapatuol na kay Lord. Right? Ikatupitong si Lord, sige, agda sa ito, walang ka nagpaminaw sa iya. So muna siya, muna ang ilahang ibuhat. So, in the parable, God was infuriated. He got very furious. The king got very furious. Nasuko o pag-ayaw. Have you ever seen someone who has gone wild? No? Nag-enrage? Kita na mo? Nakanamurag ho. As in? Not yet. Nag-wild zone, no? Nag-turn over sa mga tables and chairs and everything. Naglabay o mga plato. Okay, diba? Di ba hadlok ang feeling? No? There was a time in my life, ang sunod, okay, when I opened my eyes and then, na-try na ko og kwelyo sa akong papa. Oo, diba? Pero ayaw magkarain kay Pastor Lagat. Ginawa niya lang ang dapat gawin. Okay. Nakwelyuhan ako niya because na ako yung mga nabuhat before na wala siya nakapalipay sa iya. Ug siguro sa kagahit sa akong ulo, ug sa kasamo niya, as in, first time ever, and salamat sa Ginoo, wala naman po masasab. Dili na po ko gusto. Among the three of us, my ate and my younger brother, it is only I na naka-experience of ingon ato. Nagikumuan na ko, no? Wala man ko nagisumba, pero yung ato, naabot mi sa point na ingon ana. Hadlok, oy, di ba? No, dito na ko na, ano ba na? Seryoso, dito akong papasok ko dito siya. Okay, no? Di ba? Usahin ako feeling na to, binuo, labda sa itong papa, inunana, pero pag ano na gani, pag naging actions nga, na seldom lang ginabuhat, or never did ginabuhat, pero gibuhat, makainon dyan ta, maunag yun ni, no? Those of my own decisions. So, muna siya. And God felt, dili lang siya suko, enraged dyan siya. Kanang itong, urag ang boiling point niya, abot na din sa 100 degrees. Kita mo, boiling water, no, ano na yun pa ka? Tapos unigil sa kaldero. So, muna ang mahitabo kay God. And unsa ang giingon niya? Unsa giingon ni God? Nasa king. Because the king here, it refers to God, the Lord. Ana siya, katong mga gi-invite na wala ni adto. Unsa ba? They don't deserve to be here. Di ba, anak? So, muna siya. Anak si Lord, sige, kaya wala man sila, i-extend ang invitation dito sa uban ng tao. And just like what happened to the Israelites, supposedly sila lang the Jews, no? Sila lang dapat. Pero kaya naging gahi man ang ilang ulo, anak si Lord, apilon na lang nako ang uban. So we are the Gentiles. We belong to the Gentiles.
And God extended that invitation to us. Maapilon ta niya. Amen? Ingon sa Acts 13:46 na adira, no, nga anak si Paul, kamo manggod. Dapat kamo to eh. Pero kay wala man nito. So God said, sige, apilon nato ang mga Gentiles. So salamat sa pagkakahit sa ulo sa mga Jews. Naapil ta. Amen? No? Naapil ta. But God is so gracious that He has given an open invitation for us na maapil ta sa iyahang kingdom. Amen? Romans 1:16, it says, even Paul, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God, of the salvation. First, it was given to the Jews, the next to the Gentiles. So, naapil ta. So, muna siya, apil ka. Hinay mo katapat, apil ka. Di ba muna itong ginagsagutan karon? Counted in. You are counted. Apil ka. Amen? Si Lord, wala siya nag-ingon, ay, kanilang man akong chosen, kanilang sila forever. Because nakita ni Lord, yes, we also need Him. We also need, to be saved. So muna siya. When God or the King told His servants, sige, ato, good and bad, part na dira, rich and poor, whatever the status in your life, apil ka. And what did those people do? Nisubad sila, right? And the wedding hall was filled, napuno. No? So, maayo ilahang response. However, when the king, kaya ang king no, suri-suri siya, warak ingon ani pa, na-invite na tanan, nasulod ta, ang hari naglibot-libot. Siyempre, gitanaw niya, kinsa ni, wala naman siya in a way, wala na siya kailas kinsa ang ipag-invite, di ba? Kaya, gibira naman nila ang mga tao na niato dito. Sa paglibot-libot sa hari, na siya nakitaan isa ka tao. Sa man niya nakita. That person had an inappropriate clothing. Diba? Dili tama ang iyang suot. Pag muadto ka og kasal, saan suoton? Ripped jeans, diba? No? Maka-crop top, diba dili? Usually, you would wear your best dress or kung super formal, you would wear a gown, mga lalaki, long sleeves cute na, di ba? Or suit or barong, di ba? Because it's formal, right? So the king expected na tanan namang adto dito, dapat maayo ang suot. Question, naka-prepare ba itong mga tawhanan? Di ba wala? So, one would think, unfair ba ano yung hari? Diba? Murag na, diba ang tao, di pangutana, friend lagi, pero ang question nga, nakadili. Bisay nakatry ana, naingnan ka, uy, party, uy, naalagi ka. Pag-iingala question. Di ba? Nay, matuhoy, nakadyan ka, may kain. Pero bakit na ka? Di ba? So, ulang po, no, lagi na, dili dito mo adto. No, kami sa among family, most of the time, si Papa daghan na nagikasal, daghan invitation. Tanawo na muna, tuuna, dili pa miminyo, so good for 5, so meaning apil ni mga anak. Pero pag tulang na, meaning, Pastor Merlin and Pastor Rafi lang na siya. So kami, dili naging may mamugos mo, apil, naging may, dili pinaghahanap. Because we know, wala ni apil. So muna siya. So dito na to ipamugos. Pero kung invited gani ka, go, why not? Attend, right? So muna siya. Going back. So this person, nakita na inappropriate, improper ang iyang outfit. Dili tama. Wala gi-describe sa iyang outfit, but possibly, plain na to, kanang, I don't know, as bisigikan siya sa trabaho, nisulod siya dito. But si God, ang king, nasukupod siya, di ba? In a way, warag unfair, bitaw mo. Murag naingon tong tao ba, siguro siya una-una, wala naman sa katubag, pero di ba, pinilit lang nila ako. Ano na mo ko dire? Kasapat po dyan ko. Ingana siya. But you know what? Ang event, wedding. And it is not just a simple wedding. It is a wedding of the son of the king. So principle. And that represents Jesus Christ. It is the wedding of Jesus between Him and His bridegroom, His people. The outfit is our salvation. It's Jesus Christ. Ingon ani, sa giharian sa Ginoo, pag wala ka nakasulod sa outfit niya,
extra, wala kay apil. Amen? Bisag kung sa panakagwapo ang imong OOTD dira, pero kung dili na mao, ang pinaka-the best na OOTD, it's Jesus Christ. And we have to wear Him, His character, every single day. Kaya nga no, pag na-invite ka, pag itawag na ka ni Lord, no, wala di ay, no, wala ni mo nasulob si Jesus, ingon ako gid iyang buhaton, pahawaon ka, you will be denied entry. Dili nakakasulod. Bisag kung saan mo tuktok, bisag mamugos pa ka, wala. Because mo ang sulti sa hari. The invitation of God, it is very special. We have to honor it. Gina-invite pa ni Lord to be a part of His kingdom. Although gusto niya nga, tanang tao, that is the heart of God, tanang tao ma-invite niya. But sad to say, as we look around us, even no, sa ato ang circle mismo, friends, family, there are still people na nag-refuse sila. When you are invited, that means you are included. You are counted in. Apil ka. Pag ingon nila, we will invite 250 guests, apil ka dito. Counted ka. Right? So do not think of yourself, sila lang na, ilaha lang na, kanang mag-share, kanang magwalim, kanang magsimba, kanang mag-life group, para lang na sa upan. No, it is actually for all of us. And we should be grateful na ang mga tao nga nag-invite sa tuwa, nagkaroon sila ng boldness, no? Na giingan ta nila, uban ta, adto ta dito. Kung kaya maayo sa katong kinabuhi. Amen? Were you grateful that someone has invited you? Amen. Do not forget that. Do not forget that day na ikaw po, that you also said yes to that invitation. Amen? God wants all His people to be with Him in eternity. Problema lang karon, dili palagi tanan nakadungog. Although ang uban nakadungog na, pero wala nakabuhol-buhol, daghan pa kay rason, magulat pa mahimong perfect ang life before mo simba, before mo appeal. And so here we are, all of us, kay nasulod naman ta, amen? Na-appeal naman ta sa wedding. It is now our turn to go out and invite them. And tell them, ako kayo, lami kayong gihanda sa inyo para sa inyong life. It's more than the literal food that we can eat. The presence of God and His Word, sobra-sobra na kaayo na sa giandam ni Lord sa ato. In a revelation, dito makita nato, but once Jesus Christ comes back, the wedding will happen. Kita as His bridegroom, we must be prepared. Kay lisod kaayo, karon na ata, pero pag abot ato na point, wala ka, di ba? Wala na mo nasulob si Jesus, kay ginubo ni mo kadali, kay Jesus dira sa ka ha, di ba? Kay maato ko karon sa kuan, basig dili ka ganahan dito, ana. So sometimes gina-eliminate na to si Jesus. Or ang pagiging Christian, ang pagiging disciple. It is not, ingon nila, ang pagiging Christian, dili na siya urag tawagan na ka ng plug, no? Ay, dili plug. Switch. Yeah. Na, on and off. Ay, turn on na to kung ganahan ta, turn off na to kung dili. Dili mo na ana ang pagiging Christian. Right? So the question now is, are you in or out? Amen. When you are invited, simple lang ito ana, attend ka or dili. Ayaw na pag-inom mo na, una ko, ana. Simple lang ito bagana. Yes or no? Do you want to join? Do you want to be a part of this? Gusto mo ba? In or out? Diba, anak? In or out lang. Because ingon ni Jesus sa Matthew 12:30, He who is with me, unsa man? Is with me. Diba? Or he who is against me, scatters. Diba? Ingon niya. So, ang dili daw makigather sa iyaha, dito nagkalat-kalat, dahil ang ipambuhat. Yung anak ang nakasimple. Every day, we have that decision. Padayon ba kay Lord or daily? Every day. And we also need to make that decision daily.
Yes, Lord. Karon padayon gihapon ko. Ugma padayon ko. Sunod padayon ko. Amen? Count yourself in. One last. Mabasa nato sa Psalm 78 verse 9. The children of Ephraim, the tribe of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in day of battle. Unsa daw? Ang tribe sa Ephraimite, no? Although naa sila yung weapon, they were ready. But what did they do on the day of battle? They turned their backs. Wala sila nisulpot. Diba? Imagine yourself, let's imagine ourselves, we are all soldiers. Diba? Before mo salang sa gera, nag-prepare. Pero pag abot sa gera, niingon ang general, ang commander, guys, this is it, this is the day. Tapos pag abot dito, murag ang 10,000 na himong 5,000. So asa ang half? Nawala. So murag ingon ana ang gibuhat sa mga Ephraimites. No? Na naana si Lord, nag-ready man ta ni. Diba? Gihatagan na nung tala, kabalo na unta ulaban. Diba? Na ay weapon, pero wala laban. Ni talikod. What is the result? The Ark of the Covenant was captured. And Canaan was not conquered. Mo dapat ilang buhaton. All because there was this group, this tribe, na supposedly the other tribes of Israel nag-rely sa ila. Pero wala sila nag-abot. Maybe we should not be like that. God has given us everything we need for life and godliness. Ingon dito sa 1 Peter. Gihatagan na ka ni Lord na kay weapon. Gunitin na. Learn the skill how to handle that weapon. And when the day of battle comes, be one of the willing troops who will go there and fight. Amen? Be counted in. Ayaw sugot, no magtanaw lang ka, you are here in church, wow, kalingaw nila, life class, lingaw nila, ay lingaw nila, ay nag-reload sila, makita na lang nato sa Facebook, di ba? And here we are saying, lingaw. Pero dili ka part, imuha lang gi-describe na lingaw sila, pero dili ka apil sa nalingaw. Dili na mao ang gusto sa Ginoo. Amen? Be convinced of that. That is not God's purpose for your life to just watch and become a spectator. God has called you at this time of your life because naagid siya purpose para sa inyong kinabuhi. Amen? Remember the day, that very moment when God called you, because that is the day that God has invited you. So, kung dugay nakadungog about kay Lord, unyang wala jud ka, at that time, wala kay gibuhat, meaning, murag pareho ka itong mga tao na ito, diba, nag-refuse, naging. But it's good, and thank God by His grace, we are all here now. Amen. And this is a choice that we have to make. Right? Ang mga nagawali diri, all we can say is, all we can say and do is just give you inspiration, hoping, ma-inspire mo, ma-edify. But still, after aning wali, the ball is in your court. Kung saan ninyo ang word ni Lord. Kung saan ninyo ang inyong mga nadumog. Amen? Amen. It is not enough for us to just keep on listening and even reading the word of God. Ang gina-expect ni Lord sa tua, maging doers yun ta, mubuhat yun ta. Amen? And right now, tonight, God has reminded us, giapil taniya. When Christ died on the cross, He died once and for all. At that time, 2,000 years ago, wala pa ta, diba? Ni abog, wala pa ta. Pero apil na ta sa paghuna-huna ni Jesus ato. Amen? We are all included. We are counted in. If you look at yourself and you feel like I'm insignificant, kaayo kong kinabuhi, unsa naman ko? Magamit ba ko ni Lord? Yes, magamit ka ni Lord. God can use even the most ordinary people. If you look at the Bible, the disciples, gikan pa, even sa Old Testament, Noah, Abraham, Moses, they were ordinary people. All they did was, they just said yes to God. Yes, Lord. When God called Moses, anak si God sa iya, what do you have? Anak si Moses, I have my staff, and that's what God used.
So kung si Lord mangutana sa imo karon, what do you have? Sige to, tanaw. What do I have? Lord, wala. I don't think so. Naay ipunta si Lord sa imong kinabuhi, sa imong life, that you can use it to glorify Him. Amen? And He has placed people around you. Your family, close friends, classmates, office mates, all the other people na mahit part sa imong circle, ikaw ang gamito ni Lord para magbira sa ilaha dito sa tinghalian niyo. Amen? Just like this invitation, I just hope, dili lang ako, our pastor, it is his heart, nga ang tanan nga mahimong part diri sa Buhangin Community Church. Part aning pag-join nato sa youth relo, mahimot ang mga willing troops. Amen? We will not be like the Ephraimites who turned their backs. Amen? When your leader asks you to do simple things, ikaw pray, do it. I was asked just yesterday na magwali. I wanted to say no, but na-remember na ako, Lord, naingot ba ako sa iyo? Lord, magpagamit ko. So here I am. So, good. I'm not saying na kina-enjoy tayo sa dili ka ready, pero kailangan, you have to be there. Diba? Kung nag-iingon sa night cave, just do it. Do it lang. No, the Lord will give you the word. The Lord will just anoint you. No? I-empower ka ni Lord. Amen? Hindi na tayo maghulat, Lord, dapat mahumat sana ko ang School of Leaders 3 bago ko mag-start ng life group. Dili na yun, Ana. We can do it. God can use us in whatever na situation na ata karon. Amen? You might be full of problems. Oo, gipasmile ta mo ganina, but some of you, I can say, warag naadyo'y ginadala ng mga bugat na butang. But here's one thing that we can grab on or hold on to. God has a purpose for your life. God wants to use you. God has already included you in His plans. Pangutana, giuban ba niyo si Lord sa inyong mga plano sa inyong kinabuhi? Amen? Include God kay the best ang plano niya para sa inyo. Amen? It would be so wonderful one day pag maadto na ta sa heaven na magkita ay ka dito. Di ba? Uy, sa youth relo, mga anak, di ba kita to? Di ba? Kaysa maglihini mo ba? Kaysa man ni. Kaysa man ni mga tao na ni. Hindi kita magkaihanay. Kaya wala tayo natugin. Pagkitaon na ito itong family, pagkitaon na ito itong friends. Wala na ito sila to-share. How can they be there? Right? How can they hear the word unless we tell them? Amen? Question again. Are you in or out? If you are in, stand up on your feet.